in the book of Isaiah, chapter 11, we're not going to read that now. It talks about the same thing, filling the earth with the knowledge of the Lord. В Исаии 11 главе говорится о том же самом, о том, чтобы наполнить землю знанием о Боге. Now listen closely. Послушайте. What I'm going to say next is very important. То, что я сейчас скажу, очень важно. And very critical. Очень важно. Now, why is God so particular about filling the land and the nations and the cities and the nations and the countries with the knowledge and the values of the kingdom? Why is he concerned in particular about filling, making all nations? Why all? Why filling? Why filling? Почему для Бога так важно? Почему для Бога первый приоритет – это наполнить всю землю Царством Божьим и Его принципами? Почему наполнить? Почему всю? Почему же наполнить? That explanation we see in Genesis chapter 1. В Бытие 1 главе мы видим объяснение. Because in the beginning, that was the intention of the heart of the master. Потому что в начале мы можем видеть намерение сердца Творца. In the beginning, when God was creating the earth itself, he had that feeling in his heart. He was intending to still fill that earth he had created with the glory of heaven. В самом начале, когда Бог создал землю, мы видим это желание в Его сердце заполнить Царством Божьим всю землю. So filling the earth with the values of the kingdom had always been the intention in the heart of God. In fact, it was his original purpose. Поэтому наполнение земли ценностями Царства Божьего – это всегда было самым горячим желанием Бога. Вообще-то это было изначальным предназначением. It was his original intention to fill the earth with the reality of heaven, to fill the earth with the values of heaven, to fill the earth with the glory of heaven, and to fill the earth with the nature of heaven itself. Это было изначальным предназначением и намерением Бога наполнить землю царствами, наполнить землю принципами царства, наполнить землю реальностью царства. In verse 28 of chapter 1 of Genesis, Бытие 1:28. Then God blessed them. И благословил их Бог. And God said to them, И сказал им Бог: Be fruitful and multiply. Плодитесь и размножайтесь. Fill. И наполняйте. Какое слово употребляется здесь? Я не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Fill the earth. Наполняйте землю. Fill the earth. Наполняйте землю. And subdue it. И обладайте ею. Have dominion over the fish and all that. И владычествуйте над рыбами и так далее. You see? So the original intention, even before the fall of man, изначальное предназначение и желание даже до грехопадения was that the reality of heaven, было, чтобы реальность неба, the mode of life of heaven, принципы жизни неба, the principles of life, that mean the principles that operate in heaven and make heaven heaven, принципы и стандарты, которые действуют на небе, was supposed to rule and fill and cover the earth, so that the earth now could become a miniature of heaven. Они должны были наполнить землю и воцариться на земле, чтобы земля, она стала таким маленьким прообразом неба. So the original intention of God for the earth was that the earth will become a little heaven, will become a copy of heaven. Поэтому изначальное предназначение от Бога для земли – это чтобы земля стала таким маленьким небом, копией неба. That is why in Matthew and in Luke and all the gospel, when Jesus was teaching about the Lord's Prayer, he was now saying, pray like this, that thy will be done, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Because that is the thing that was supposed to be restored. That is the original thing in the heart of man. Everything that makes heaven, the will, the purposes, the treasures of heaven, the virtues of heaven, the principles of heaven that make heaven special. They were supposed to rule and cover the earth. So because of the saying, when Jesus now came to restore everything, he was now telling disciples, if you want to pray anything, all your prayers have to be connected with that, for the reality of the reign of God. So fill the earth again as the Father had intended it. If there's any pain in the heart of the Father, if there's any burden in his heart, is that earth
will be filled like he had intended it to be originally. Именно поэтому Иисус учил учеников своих молиться. И Он говорил: молитесь же так: да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое на земле, как и на небе. Потому что изначально Бог хотел, чтобы принципы, реальность, действительность, стандарты неба, они царствовали на земле. Чтобы земля, она была прообразом неба. Поэтому Иисус сказал: если вы вообще хотите о чем-то молиться, то молитесь о том, чтобы Царство Божье пришло на землю, как оно есть на небе. Because that was the original intention of Потому что это было изначальное намерение Бога for the earth. для земли. Now listen closely. Послушайте. Now some people will go and say, when God says fill in the Acts, in the book of Genesis, He was only talking about bearing many children and filling them with children and animals and things like that. But God is not so carnal. Знаете, Not just about that, really. некоторые думают, что когда в Бытие говорится: идите, плодитесь и размножайтесь и наполните землю, что здесь Бог имел в виду только физически рожать детей и наполнить людьми землю. Нет, Бог не настолько примитивен. Yeah, of course, not everybody have children and all that. So He was actually talking about the glory that made that Garden of Eden, where He pronounced those words, to spread. He was referring to the glory that kept the Garden of Eden pure. The glory of God that was in the Garden of Eden that did not make them to notice they were naked. The glory that was so glorious that could make Adam to name all the animals on the earth and not even feel any pressure. That glory was what made the garden special. And it was that glory that was supposed to be spread throughout the whole earth. That is the glory they were talking about in Habakkuk. And that is the glory Isaiah was talking about. And when Jesus came, He was saying, fill the earth, go and make disciples of all the earth, through the principles of the kingdom, through the truth of the kingdom, through the spirit of the kingdom. He was returning us back to the original mandate that was given to Adam, because he was the second Adam. То, что Бог имеет в виду здесь, говоря: наполните землю, Он хотел, чтобы та слава Божья, которая была в Эдемском саду, та слава, благодаря которой Адам и Ева не замечали, что они наги, та слава, которая дала благодать Адаму, дать имена всем животным на земле, и он даже не устал, та слава, которая была в Эдемском саду, чтобы она наполнила всю землю и воцарилась на земле. Это та слава, о которой говорил Аввакум, та слава, о которой говорил Исаия. Слава Божья. And that's why when man sinned, He said they have been, what is it? They have been deprived of the glory of God. How does it in English? How does it sound? They are falling short of the glory of God. You see, the glory of God had departed. Поэтому Библия говорит, что когда люди согрешили, они были лишены славы Божьей. Это та слава. That glory was what Jesus restored to us. When Jesus comes to us, He was the carrier of that glory. He put that glory in us. That glory is in His spirit. That glory is in His word, in His nature, in His character, in His principles. And that glory is the kingdom of God in us that we are now supposed to use to fill the earth. И это та слава, которую Иисус восстановил через свою смерть. Это та слава, которую Иисус дает каждому из нас, верующему. Это та слава, которую мы должны нести и наполнить всю землю. When Adam and Eve lost that glory, they saw nakedness. Когда Адам и Ева, они потеряли, лишились этой славы, они увидели свою наготу. And the people who are not saved, they are thirsty. And they are hungry for that same glory that we have. We don't even know we have it, but they know, that they need something. There's something lacking. И люди неверующие, они нуждаются, они ищут этой славы, славы Божьей. Они даже не знают этого, но они все ищут ее, того, что у нас есть.